Ciao a tutti ragazzi e benvenuti nella terza puntata di Return to Monkey Island. Come sempre continuiamo dove ci eravamo lasciati. Se vi siete persi lo scorso episodio, gli scorsi episodi, andate a recuperare prima di vedere questo. Ci eravamo lasciati nello scorso episodio dopo, aver trovato una soluzione al nostro problema. Ovviamente il nostro problema era quello di trovare una barca e una ciurma per salpare prima di LeChuck al fine di trovare questo benedetto segreto di Monkey Island che ci portiamo avanti da 4 giochi prima. Anzi 5 perché il quinto l'abbiamo skippato e quindi continuiamo proprio da lì, ci vediamo quindi subito nel gioco. Bene ragazzi, allora nello scorso episodio quindi abbiamo trovato la soluzione che era quella di farci assumere come membro dell'equipaggio nella barca di LeChuck e poi una volta sulla barca fare un ammutinamento, prendere il sopravvento sulla nave e quindi avere in un colpo solo sia barca che ciurma al fine di arrivare su Monkey Island e prendere questo segreto. Bene, allora abbiamo esplorato un pochino la nostra cara vecchia Melee Island, che ormai sono 3 volte che ci torniamo nei giochi. Dobbiamo andare come prossimo passo alla prigione, in cui, indovinate un po' chi troveremo. Proviamo ad andarci. A visitor! Wait. Guybrush Threepwood? Otis! Howdy, kid. And Stan. Otis, old pal. You haven't changed much since I last saw you. I blame the government. In fact, didn't we first meet right here? Not at all. I was in the other cell that time. You look different somehow. New art style? How nice of you to notice. Perché Stan è in prigione? Cosa cacchio hai combinato? Madonna. Grande tizio vuole trovare il segreto di Monkey Island. Big news. I'm going after the secret of Monkey Island. That sounds fantastic! You know what I remember most about Monkey Island? The time you busted me out of jail right before we went there. I don't cruise ships anymore. But maybe you can still help me out. Like you did all those years ago. Yeah, I'm sort of planning on hijacking an existing crew instead of recruiting one. But maybe I can spring you anyway, for old time's sake. I would be most appreciative. A locksmith has opened very conveniently across the way. I am told locksmiths can make keys for things. Things like cell doors? Imagine that. Ok, quindi dobbiamo procurare una chiave per scarcerarlo, va bene, così è gratis però stavolta, ci sta. Per cosa ti hanno arrestato questa volta? Vediamo, perché ogni volta che andiamo in una città poi lo ritroviamo in carcere, cioè non è possibile. What did they get you for this time? I'm a victim of circumstance. Circumstance being that too much attention gets paid to little things that don't hurt anyone while hard killers roam the streets with pistols and swords. Vabbè, ho notato che non hai detto per quale crimine ti hanno arrestato. I noticed you didn't say what crime they locked you up for. It was nothing. I was just picking some flowers. In the forest? No, that's illegal. I learned my lesson. I picked them from the governor's garden instead. Sei scemo, cioè. Anche fare il gettino della governatrice mi sembra una decisione poco saggia. Picking flowers from the governor's garden sounds like an unwise choice. We used to be friends. Sort of. Anyway, they aren't even her flowers. Taxes pay for them. It's public property. I don't know why anyone bothers me about it. I don't hurt anybody. We'll accept the flowers. They're annuals. They're doomed anyway. Guybrush, you gotta get me out of here. It's custard night. I don't think I can take that again. I'll make it my number 3 priority. Thanks. Terza priorità. Ma scusate, Stan, cosa cavolo ci fa qua dentro? Watch your boots in here, son. It's like a swamp. Without the clean parts. Hey, Stan. Hello there, son. Oh, mi spiace vederti in galera, ma... Oh, sorry to see you in jail. Thank you, son. I appreciate the thought. I'm sorry to see me here as well. Ma perché? Speravo proprio di poter comprare una nave da te. Perché sei stato arrestato? What did you do that got you arrested? Let me tell you something, son. It's not what a man does that matters. It's who he is. Maybe one day, in a moment of weakness, he crosses a line. But if he's confident about what's in his heart, he can hold his head high. And you know what's in my heart, son? Blood and goopy stuff? People. People are in my heart. Anything I may have allegedly done, you can be sure I did it because I care about people. Cos'è che hai presumibilmente fatto per le persone e per cui sei stato arrestato? Cioè, se l'ha fatto per le persone, boh, vediamo. What exactly did you allegedly do for people that got you arrested? I gave them what they wanted. Now, naturally, people don't always know that they want the things they want.
Sometimes it takes a man with a talent like mine to show them the way. And sometimes people who are jealous of that sort of talent will try to put all sorts of unpleasant labels on it. They use hurtful words like scam and misrepresentation and even fraud. But it's all just marketing, son. As natural as the rocks and the trees and the Malay Island flounder birds. And that's why I'm not worried. I'm awaiting final judgment of the court, but I'm certain I'll be acquitted. They don't hang people for marketing. Ti ha fregato non uno ma più persone probabilmente. Una volta non avevi uno studio legale o qualcosa del genere? Mi sembra di sì. Didn't you used to have a law practice or something? Used to, but I was disbarred for what we former law practitioners call moral turpitude. Is that a real word? More or less. It's one of those handy catch-all words that you can use whatever you want because it doesn't mean anything specific. Ok. Se ti dovesse fare comunque lo studio legale probabilmente ce l'ha avuto nel 5 perché noi c'eravamo diciamo lasciati nel 4 che aveva un ufficio immobiliare, una cosa del genere. Ok. Se ti dovesse evadere, dai, vediamo a sto punto, aiutiamo l'altro e non aiutiamo Stan. Would it help if I broke you out of jail? Now that's a kind offer, it truly is. Warms me to think that you'd do that for your old pal Stan. But I've got to think about the optics. I don't want to damage my case, and escaping from jail doesn't look good at trial. So thanks, but no thanks. Oh, madonna, addirittura non accetta. Sei sicuro che di non volere che ti faccia... Are you sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Mazza, proprio non lo vuole. Va bene, speravo proprio di poter comprare una nave da te, I was ma really ormai... hoping to buy a ship from you. Well, now, normally, I would do absolutely anything to get you into a comfortable ride right away. But my hands are tied. They're shackled. I can't do it. Not at any price. I'm completely out of inventory. Every ship on the lot was seized by unscrupulous lawyers who don't care about your sailing needs the way I do. Okay, don't worry about it. I've already got a plan to steal a ship from LeChuck. Well, if you don't get killed, look me up afterwards. I'll give you a good price for anything that can stay above the waterline. Naturally, it'll have to be store credit until I get back on my feet. Ok. Sei sicuro di non volere? Va bene, c'è qualcos'altro che posso fare per te? Voglio trovare il segreto di Monkey Island. Well, is there anything else I can do for you? Now that you mention it, there is one thing I've been missing during my time here in this lofty establishment. In all the rush and fuss and document shredding surrounding my arrest, I completely forgot to grab my toothbrush. If you happen to be passing by the shipyard, you might grab it for me. It'll be on my desk in the office. Sure thing. Va bene, vuole il suo spazzolino per lavarsi i denti. Ok, voglio trovare il segreto di Monkey I'm going after the Island. secret of Monkey Island. The secret? Boy, that takes me back. But if you're looking for help, you're barking up the wrong enchilada. Just remember, life has no guarantees or warranties. Only jamborees. Thanks. That's advice. Va bene, allora dai, l'ultima Are you volta. sure you don't want me to break you out? 115%, son, but thanks. Va bene, zio, ciao. See you later. Yep. È stato un piacere. Informazioni importanti. It says jail rules. 1. No escaping. Basta. Ok. Mica proprio molte informazioni. Ok, osserva la serratura. Any writing that was once here has been rubbed away. Ah, quindi c'era qualcosa di scritto qua. I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Troppo piccolo. Aspettate un attimo, eh. Noi l'altra volta avevamo preso il monocle, no? It makes things look bigger. How's your day going? Tutto a posto, grazie. Allora, vai. I can read the serial number. I'll write it down so I don't forget. Vai. Ok, quali sono i serial number? No. You look like you're having a good time. That's nice. This is the number for the jail cell lock. E qual è il numero però, scusate? Non si può dire? This is the number for the jail cell lock. Vabbè, no, ok. Ah, probabilmente, giusto. Probabilmente lui ci ha detto di fabbricare delle chiavi. Noi andiamo dal tizio. Vabbè, qua è stato un piacere intanto. E gli facciamo vedere i numeri. Da questo qua andiamo, dal fabbro, giusto? Allora vai, andiamo subito dal fabbro. Vediamo un po' se riusciamo a fare sta chiave. Welcome to Eccolo. my shop. Hello, E zio, ci I'm serve... Guybrush Threepwood. Pleased to meet you. I'm Locke Smith. You're kidding, right?
Nope. And before you ask, yes, they did. Yes, it was. And they really, really wanted me to follow in the family business. Ok. Oh, ci siamo delle chiavi per una buona causa, vediamo un po'. Qui è davvero pulito, per caso hai un mocio... ci It's serve. really clean in here. Do you have a mop I could use? I simply don't allow filth to accumulate in the first place. Try somewhere a little less sanitary, like the bar by the docks. Va bene, quello è chiaro. Ci serve ovviamente il mocio per essere assunti come mozzi di bordo sulla nave di LeChuck, vi ricordate? Puoi davvero fabbricare chiavi, mi sembra quasi un trucco magico. Can you really make keys for stuff? That seems like a magic trick. Modern locks have serial numbers that tell me all I need to know. No tricks necessary, just information. Ok, noi ce l'abbiamo, il serial number, poi glielo diamo. Mi sembra essere eticamente discutibile che tu possa fabbricare una chiave avendo solo un numero di... It seems wrong that you can make a key from just the serial number. It's a failsafe, in case people lose their key. You know how people are. Va bene. Le serrature non sono meno sicure se non serve altro che un numero per avere una nuova chiave. Aren't locks way less secure if all you need is a number to get a new key? That's why you should never share the serial number with anyone. Cioè, quelli l'hanno scritto davanti alla cosa della cella, sono proprio intelligenti. E che succede se perdi sia la chiave sia il numero di serie What happens if you contemporaneamente? lose your key and the serial number at the same time? The numbers are usually engraved on the locks, just in case. And if you lose the lock, chances are you don't need a new key. Ma se è una roba segreta e loro lo scrivono sul lock, uno vede il lock della porta, forse dalla parte interna, ma lì l'hanno scritto dalla parte esterna, ma che senso? Vabbè, non ci poniamo questi problemi. Cosa mi impedirebbe di leggere il numero di serie su una serratura di qualcun altro e di fabbricare una... Well, what's to stop me reading the serial number on someone else's lock and having a key made? The numbers are printed small enough that you need a special tool to read them. Only a pro would have a tool like that. E noi ce l'avevamo invece. Posso prendere in prestito lo strumento, ma in realtà già lo sappiamo. Chi è quella vecchia signora alla finestra dall'altra parte della strada? Who's the old lady in the window across the way? You mean Whitey Bones. She used to be the Undertaker here years ago. Seems to know a lot of things that maybe don't quite fit together. Ok. Quanto bene conosci Whitey Bones? How well do you know Whitey Bones? Not well at all. But she's been living near my shop for quite a few years. She was across from my old location, too. Would she moved when you moved? I'm sure it's just a coincidence. Va bene, allora vabbè, sto per partire. I'm on a quest to find the Sì, secret of questo. Monkey Island. Exciting. The story in my family is that the secret is sort of like a key, one that opens all locks at once. Attenzione, sarà questo il vero segreto di Monkey Island, madonna, oh. Sembra enormemente utile. That seems enormously useful. Maybe. Depends on if you can close them again. Giusto. Posso prendere in prestito lo strumento? Non ci serve, I dai. think I'll browse around a bit. Try not to touch anything. I've got a system, and I don't like it disrupted. Ok, allora, senti zia, noi abbiamo tutto quello che ci serve, fabbricaci la chiave. Can you make me a key from this serial number? Sure, good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Ma guarda, coincidenze come poche. Ok, oh. This is awesome. Now I can open one of the jail cells. Ok, oddio, non lo dire troppo ad alta voce che qua ci sentono. Va bene. At the end of the plank. My mother's. Please don't touch it. Ok. I see a peninsula trailing off into small islands, but no X marks the spot. It's southern Florida. I have family there. Florida, ma che cazzo c'entra adesso? Ok. These are nice. It's a locksmithing test. Close it all up, and if you get the key out, you pass? That's the beginner level, yes. The real challenge is to lock the larger box inside the smaller one. Ok. Madonna, farà pure i challenge, va. Ah, Are these for customers? Hands off. Those are my last crackers. niente, non ce li ha. Vabbè, cioè, non ce li dà. Ok. That's an impressive machine. Yep. This wouldn't be much of a lock shop without a key grinder. Ci sta. Oh, ragazzi, abbiamo la chiave. Io direi buttiamoci subito nella jail e andiamo a scarcerare Otis. Hey, Guybrush! Hey, Eccolo. kid. Bella zia. Oh, è il tuo giorno fortunato, eh? So se ti rendi conto This, di cosa. the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free.
I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Oh, e basta, cioè questo è stato il ringraziamento? Come I'll entrato? stay on this side of the bars, just in case. Va bene, l'abbiamo scarcerato, va bene. Contento lui, se n'è già They say andato. the only real prison is the one in your head. But take it from me, that's a load of barnacles. Pure la parte filosofica. Ok, quindi 1 su 2 l'abbiamo fatto. Adesso in realtà mancherebbe da prendere lo spazzolino per Stan. Ci andremo poi. Ragazzi, una cosa che ci siamo posti l'altra volta era: ma chi è il governatore di Mele Island? Sarà veramente Carla, la nostra cara amica? Cioè, guarda che figata il passaggio. La nostra cara amica che faceva, diciamo, il maestro di spada. Oh, la villa è la solita villona. Io direi entriamo e scopriamolo. Carla. È proprio lei, cavolo. Guybrush Threepwood. Oh, ok, parte il duello? Hello, Swordmaster. Prepare to taste my blade, you washed up hack. Ah, sì, si parte così al volo? Tutto, ma non la tua cucina. Quando è stata l'ultima volta che tu hai fatto un bagno? Ma perché è così messa male? Non mi sembra. Ti faccio vedere io qualcosa di affettato. Ma perché la cucina? Ma non la... Pensate l'ultima volta? When was the last time you had a bath? Ha! That was marginally clever. It's nice to see you again. You too. Si calma. Non avresti mai dovuto rinunciare a essere maestro di spada. Come va il governatorato? Spero che tu non ce l'abbia ancora con me per quella vecchia storia della nave, perché lei, ci ricordiamo, nel 4 si era incazzata con noi perché l'abbiamo abbandonata su Monkey Island ed era rimasta abbastanza traumatizzata dalla questione. I hope you're not still sore about that thing with the ship that one time. Ancient history. Oh, good. I can think of plenty of more recent things to hold against you. Oh. Oops. I heard from your wife. She's coming by to talk about scurvy legislation. I assume you're involved with that somehow? Hélène può occuparsene da sola, non ha bisogno di me. Ho un progetto tutto mio in ballo, non sono automaticamente coinvolto in tutto ciò che Hélène fa Hélène solo perché siamo sposati. Hélène ha detto che il suo programma è ostacolato da Capitan Madison. Elaine said that program is being hampered by Captain Madison. Not the legislative part, just the public funding. The town was in a bind a while back, and that so-and-so, Captain Madison, saw an opportunity. She lent us the cash we needed, but now we're up a creek paying the interest. Things like social programs, waste management, and town maintenance are all on the back burner. I like that woman less every minute. You and me both. Ok, sto cercando infatti, la villa non è cambiata molto. I'm looking for the secret of Monkey Island. Good for you. I don't have it. Niente, la villa che non è cambiata molto. Well, the mansion hasn't changed much. Elaine's style is still everywhere. Even the books are hers. They're my books now, as you well know. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Ma io non ho capito lei come è diventata la governatrice. Boh. I've always thought this looked like my old ship, the Sea Monkey. Che poi per un periodo questa casa qua era la nostra, perché era di Hélène, porca miseria. Scusa, io voglio sapere come sei diventata. Ma perché dobbiamo duellare tutte le volte che ci parliamo? I don't really have anything to say. No, non I just dice- like doing Ma this. che è diventata? Practice is nice, but I'm busy these days. Va bene, zia. Governor Va bene, stuff. zia. Che sta facendo? Vediamo un po'. Governo in azione. Accarezza l'animale peluche. Vediamo. It's a lot of work being governor. Mhm. I like your stuffed, guess it's a dog? Please, take that and throw it away.
It was a gift from the Earl of Thickwater, who is a contemptible pig. Vabbè, piglialo, prendi. Ci sta, ok. Andiamo qua. It's a cookbook. It has 4 stars, but it looks like they're for difficulty. E lo vuoi pigliare? Prendi. Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. Limitato totalmente, posso pagarlo, mi dispiace. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Quindi la risposta è no, Prendi in peso strategia e combattimento navale. Prendi... Oh, ma quanti libri ci sono? No, ma cos'è? Tipo Monkey Island 2 che c'erano 50.000 libri da cui scegliere? Trucchetti voodoo da provare a casa. Ok, vabbè, niente, dai. Qui non possiamo pigliare più nulla. Ammira il ritratto ufficiale della governatrice. Looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Infatti sì, un po' incazzato. Va bene, e... Oh, esci, zia, è stato un piacere. Va bene, direi che qui è tutto. Prendi la scorciatoia verso l'interno dell'isola. Ah, ok. Oh, proviamo ad andare di qua. Vediamo un po' l'interno dell'isola com'è. Bello. Ok. Quindi qua è High Street, qua è Low Street. Qua c'è il molo, qua c'è la nave di LeChuck. Osservatorio, negozio di navi. Ah, che una volta, scusate, non era in basso, adesso è finito in alto. E qui, foresta. Qua sopra, non c'era da qualche parte... Anche la casa del maestro cioè di quello lì che ci ha fatto il training per diventare pro di spade. Vabbè, oh, andiamo qua, dai, negozio di navi, andiamo un po'. Wow, it's worse than I imagined. Porca miseria, infatti sì, Tanz, è cascata pure la S. It says, Tan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. Infatti sì, che schifo così, dai. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Cavolo. Niente, ma dai, che tristezza. Qua rifletti sulla bitta di ormeggio. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. In effetti ce lo ricordiamo bene, che cavolo. It's a dried up old sea sponge. Piglia la spugna, dai. Spugna Stan secca. used this to clean his ships. It's all rusted out now. Non si può pigliare secchia, no. No, che triste. Ricorda tempi migliori, minchia, proprio I malinconico. remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. Va bene, fissa la luna addirittura. Madonna, che malinconia sta scena. Addirittura va lì. It always looks bigger on this side of the island. È enorme, che cazzo, mi sta schiantando sulla terra. Va bene, direi torniamo sulla mappa e vediamo una nuova location. Va, vediamo un po'. Direi proviamo ad andare nella foresta, vediamo un po' che cosa c'è di qua. Ok, qui era la foresta nella quale avevamo trovato il tesoro, vi ricordate, Monkey Island 1, che era una maglietta, vabbè, lasciamo stare. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Ma dove la pigliamo la mappa? Verso la profonda foresta oscura dove sicuramente ti perderai. Vai. Oddio, no, ci perdiamo sicuro, ragazzi. Osserva la pianta carnivora. Vai da questa parte. A classic specimen of Alata needlius, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Ah, qua ci perdiamo, Oddio, dov'è che stiamo andando? No, ragazzi. No. Ok, sta ancora. A classic specimen No, of va Alata. bene, vabbè, salta. E... fiori viola. Ooh, purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. Ma se schiaccio M torna sulla mappa? No, no, ragazzi, aspettate un attimo, qua ci I'm perdiamo. hopelessly lost without a map. Infatti sì. Va bene, niente. Di qua invece? Dove si fa? Oddio, ah, ma questa qui è... No, il museo della tradizione piratesca. Ma che è sta cosa? Non c'era prima? È diventata sempre il risvolto turistico, c'è sempre in questa città comunque. È un po' nascosto, ma c'è. Al netto che nel 4 c'era tutto turistico, invece questo qui è un po' nascosto, ma c'è sempre quell'aspetto turistico, E vediamo un Oh, I po'. used to love these when I was 6.
Museum of Pirate Lore. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. Allora, vorrei visitare il museo, E qui c'era la casa di Carl. Ah, qui era, giusto. Ma era così vicino all'entrata. Scusate, abbiamo messo 8 anni a trovarla nell'altro gioco. E vabbè, dai, entriamo un attimo e poi continuiamo. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island, at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Ok, probabilmente deve essere di un certo valore. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Va bene. Esamina la serratura della teca. Oh, non è che c'è un numero pure qua che l'apriamo? The display case is locked. Ok. Apri silenziosamente la teca. The display case is locked. Giustamente. There's some very tiny writing on it. Aspettate ragazzi. Dio, apriamo tutto così, Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. No, e dai, l'altra volta ce l'hai fatta. L'edizione. Vabbè, niente. Poi però, secondo me un modo lo potremmo trovare. Qual è il pappagallo da guardia? That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Aia. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Working, che sta facendo? Non fa niente. Ha visto giorni migliori. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Coglione. Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Edizione, vabbè, poi glielo potremmo chiedere proprio a Hélène stessa, Forse che di nuovo si ricorderà cosa diceva la lettera, non credo, ma proviamo. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Vabbè. Non so cosa sia. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Drake. Drake in che senso? Cos'è proprio un antenato di Drake? Chiedi nuovo dell'asse autografata, dai un colpetto all'asse. Oh, così a gratis, va bene. Di nuovo. Vabbè, che cazzo fai una battuta sul gancio. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the Dread Pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Eh sì, zio, è lui. Va bene. Altro? Ma qua è pieno di roba, Ammasso informe. Dovrebbe essere il manifesto che hai falsificato. Ah. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Occhialen 2 che avevamo sostituito. Avevamo sostituito il wanted nostro con il wanted di Kate. Era andata a finire pure in carcere quella poraccia. Va bene. Non sembra degna di un museo. Quel remo ha un aspetto familiare. Ragazzi, That's a nice oar. The one with the coffin, yeah. The coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help.
Thanks. I've got it under control. Non sa manco lui, lo sappiamo molto meglio noi. E qua? What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Ok, poi, quindi no, va bene. Poi cos'è? Non è un pezzo della tua vecchia mappa? Ah, la mappa di Big Whoop. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Vabbè, stiamo freschi. Poi il curatore del museo. Ok, è il biglietto lasciato da LeChuck dopo aver rapito Hélène. Oddio. E di qua entra nel ripostiglio. Vai. How on earth do you have that note? Oh, yeah. That's very interesting. That was found, tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note, left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Niente, entra il ripostiglio, Vogliamo entrare al volo, dai. Ah, oh. Cibo per pappagalli. It's cracker mix. Some assembly required. Ah, così a gratis e basta, c'è solo questo. Ok, va bene. Ragazzi, stiamo avviando verso la fine. Vi direi, facciamo l'ultima cosa. Allora, qua direi che ci siamo. Allora, direi che da qua, da questo museo è tutto. Ce ne andiamo. Facciamo l'ultima cosa prima di salutarci. Allora, torniamo al volo sulla mappa e torniamo su dove sta? No, Low Street, ma il molo, perché dobbiamo tornare un attimo allo Scam Bar e poi ci salutiamo. Allora, a noi serve questo maledetto mocio, no? Ecco. Proviamo ad entrare nello Scam Bar. Eccoci tornati. E torniamo un attimo in cucina, perché è l'unico che ha sto cavolo di mocio, no? Ce lo deve dare in qualche modo. Che è questo qua, vedi? Ammira il mocio, fuggi furtivamente con il mocio. Ci riusciremo? I said not to touch that. You don't use someone else's mop. Why not? The mop is the formal tool of a cook. Not as clumsy or random as a dish rag. An elegant tool for a more civilized cleaning. You cannot hope to succeed with the mop of another. I can't? You must construct your own. A single, perfect instrument that you will keep and use for a lifetime. Well, let's hope it doesn't come to that. Once you build it, the mop will become your constant companion, your tool, and a ready means of defense against spills of all kinds. Build it? The wood is the heart of the handle. The heart is the handle of the cook. You are one. Not helpful so far. You must find a particular tree. A tree uniquely suited to the handles of mops. Carve your handle from a limb of that tree. Any questions? Porca miseria, è tosta la situazione. Come trovo l'albero da mocio? L'albero da mocio. How do I find the mop handle tree? I can't tell you exactly where it is, because this is your own personal journey. Porca miseria. E di che tipo di legno è fatto? Cioè, dacci qualche indicazione, no? What kind of wood is the tree? That is something you must discover for Porca yourself. miseria. E niente, che mi dici della testa del mocio? In effetti non ne ha parlato. What about the head of the mop? Oh, you have to have one, of course, but pretty much anything will do. It's mostly about the handle.
Ok, sicuro che non posso semplicemente comprare un mojo? Sarebbe più Are semplice. you sure I can't just buy a mop? Yours, for example. No, you've got to make one. Trust me on this. Va bene, niente. What kind of wood did you say the tree was? I didn't. Niente, non è di aiuto, cioè dobbiamo costruirci il nostro mojo, ma che cavolo di discorso è? Va bene. Okay, I guess I'll do it. What's wrong? You gave the story the wrong title. It should be called Mop Quest. When do we get to the piratey parts? Well, even the coolest professions involve more mopping up than you would think. It seemed crazy to me at the time, too. But don't forget, it was all so I could board a ship, take command, and sail to Monkey Island. But first, I had to make a mop. Vabbè ragazzi, su questa cosa assurda noi ci lasciamo. Volevo giusto farvi vedere che questo praticamente il notevole certificato del Dipartimento Sanitario ha aggiunto lui delle stelle oltre. Cioè probabilmente partiva come mezza stella, lui aggiunge tutte le altre. Comunque guardiamola al volo, poi ci salutiamo. It's amazing what you can achieve if you put your mind to it. Then you have a packet of stick-on stars. Vabbè. Comunque, niente, allora per questo episodio è tutto. Dovremo fabbricarci il nostro mojo. Ecco, questo è uno degli obiettivi anche dei prossimi episodi. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Noi ci rivediamo nel prossimo episodio di Escape from Monkey... No, che Escape? Madonna. Return to Monkey Island, in cui andremo avanti. E quindi, come sempre, ci vediamo nel prossimo episodio. Un saluto e ciao a tutti!